Hello friends, welcome to WARC Kyrgyz tutorials. I'm Medina and I'm your Kyrgyz language tutor. We are continuing to discover the features of Kyrgyz language. Today we will learn how to describe our daily routine in Kyrgyz. Please repeat after me and take notes. To wake up. Oygonu. Oygonu. Men erteminin saat 8'de oygunum. I wake up at 8 o'clock in the morning. To get dressed. Kiyinü. Kiyinü. Al kiyinü için öydege çıktı. She went upstairs to get dressed. To wash one's face. Bettiju. Bettiju. Adilet betin daima muzdak suğu menen juydu. Adilet always washes his face with cold water. To brush one's teeth. Tishtiju. Tishtiju. Tişti күнүгө 2 маал жууш керек. You need to brush your teeth 2 times a day. To have breakfast. Таңкы тамактануу. Таңкы тамактануу. Денеге эртең мененки тамактануу абдан маанилүү. It is very important for the body to have breakfast. To go to work. Жумушка баруу. Жумушка баруу. Жекшемби күнү жумушка барбайсыз. You don't go to work on Sunday. To go to school. Мектепке баруу. Мектепке баруу. Кыргызстанда окуучулар 11 жыл мектепке барышат. Students in Kyrgyzstan go to school for 11 years. To have lunch. Түштөнүү. Түштөнүү. Жибек досун түштөнүүгө чакырды. Jibek invited her friend to have lunch. To go to the gym. Спорт залга баруу. Спорт залга баруу. Менин байкем ар ишемби спорт залга барат. My brother goes to the gym every Saturday. To arrive home. Үйгө кайтуу. Үйгө кайтуу. Караңгыга чейин үйгө кайтканга аракет кыл. Try to get home before dark. To have dinner. Кечки тамактануу. Кечки тамактануу. Биз ресторанга кечки тамактанууга бардык. We went to a restaurant to have a dinner. To do homework. Үй тапшырма кылуу. Үй тапшырма кылуу. Үй тапшырманы кечинде кылам. I do homework in the evening. To watch TV. Сыналгы көрүү. Сыналгы көрүү. Үй бүлөбүз менен сыналгы көрүүнү жактырабыз. We love to watch TV with my family. To shower. Душка түшүү. Душка түшүү. Волейбол ойноп дароо душка түшөм. I immediately go shower after playing volleyball. To go to bed. Уктоо. Уктоо. Иш күндөрү мен эрте уктаганы аракет кылам. On weekdays, I try to go to bed early. Now we have learned how to talk about some activities that most of us do every day.
Here are a few time-related phrases that will also come in handy when talking about routines. Every day, күнігі, usually or normally, адатта, often, көп учурда, sometimes, кээде, always, дайыма, never, ешқашан, in the morning, ертең менен, in the evening, кечинде. What if you want to talk about a sequence of events? Here are some words and phrases that will help you. First, birinci. Next, кейін. Then, andan кейін. After that, andan soң. Before that, аға чейін. Finally, ақыры. Now, let's practice these new words and phrases with this sample narration of a person's daily routine. Listen closely and see if you can understand. Akbar ертең менен 7-де турат. Akbar wakes up at 7 o'clock in the morning. Андан кейін киімін киіп, бетін жана тишин жуйт. Then he gets dressed, washes his face, and brushes his teeth. Андан соң апасы бышырған таңғы тамағын ичет. After that, he eats a breakfast that his mother made. Мектепке адаттағыдай саат 9-да кетет. As usual, he goes to school at 9 o'clock. Түштөнүүнү мектептен достору менен кылат. He eats lunch with his friends at school. Кечинде саат 5-те автобус Акбарды үйүнө жеткирет. At 5 o'clock in the evening, the bus takes him home. Уктаганга чейин ал сабактарын окуйт. Before going to sleep, he does his homework. That's it for today. I hope this video was helpful. If you have more questions, feel free to leave them in the comments. And if you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share it with your friends. Stay tuned. We want you to learn. Görüşkünçe.